Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saurara ku a wani sabon darasi namu akan jerin darussan mu na HTML da CSS. Kuma ina muku barka da kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna Almubarak TV. Wannan darasi shine darasi na 33, darasi na 32 da ya gabata mun shi akan table call span and row span. A yau kuma insha Allah darasin mu ne za mu yi shi akan deep tag da kuma span tag. Kafin mu ci gaba, yan uwa so ku yi subscribe, ku danna min alamar kararrawa da kuma like domin samun sababbin darussa da zarar andora. Wannan su ne darussan da za mu yi a yau: deep tag and span tag. To menene deep tag? Deep tag container ne, ana amfani da shi ne domin saka abubuwa a ciki. Idan za mu yi website irin header 1, paragraph da dai wasu abubuwa duk za mu yi amfani da deep tag ne mu saka su a ciki saboda ya sauƙaƙa mana aiki. Ana ajiye abubuwa a ciki, kuma shi ba kamar span ba ne saboda shi block element ne. yanzu da za mu zo mu yi creating din deep, mu kira assalamu alaikum, sai mu rufe deep tag, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh. kun ga assalamu alaikum ya fito. inda za mu zo mu ɗauko wannan deep tag mu yi copy ɗin shi, mu sake paste ɗin shi a nan. kun ga a layi ɗaya muka yi. idan muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga ajiye muna shi a ƙasa ba tare da mun saka break ba. shi amfaninsa kenan, shi yasa ya zama container. kun ga idan muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga ta ajiye muna shi a ƙasa. to shi kuma span tag ba haka yake ba. shi span tag ana amfani da shi ne domin yin style ɗin wani ɓangare daga cikin rubutunka na shafinka. kamar wannan assalamu alaikum da idan ina so in yi ta kwalliya, zan zo in saka span tag a ciki, sai in saka abin da ke, saboda shi span tag ba block element ba ne. inda za mu kira span, mu fita mu assalamu alaikum, sai mu rufe span tag, sai mu zo mu save, mu zo mu refresh. kun ga ci assalamu alaikum. to da za mu zo mu yi copy din wannan span tag din, mu yi copy din shi, mu zo a nan mu yi paste din shi, mu yi save, mu zo mu yi refresh. kun ga sake ajiye mana shi a wani layi. idan muka sake yin copy din shi a nan a layi daya, kun ga zai ajiye mana shi a layi daya. shi yasa shi ya zama ana amfani da shi domin saka kala ga rubutunka, ko kuma ka saka bold, italic, underline da dai wasu sauran abubuwa, ko ka canza mai ko font family, ka canza mai rubutunka siffa ta rubutun shi. to shine ake amfani da span tag. yanda za mu zo a cikin head section din nan, sai mu create din style, sai mu yi create din shi, mu zo mu rufe style, sai mu zo a cikin nan, sai mu kira div, mu yi open and close, sai mu so mu saka background color, background dash color, sai mu saka colon, sai mu bashi color. alal misali mu bashi sen, mu zo mu yi save, mu refresh. kun ga deep ya haɗu wannan color. inda za mu zo
wannan div din mu goge shi, mu yi save, mu zo mu yi refresh. Kun ga wannan div ya ɗau color. To yanzu a cikin wannan div din idan muna so mu saka wata kala daga wannan rubutu namu, za mu yi amfani da span ne. Sai mu zo mu saka span, sai mu zo a nan mu rufe span, sai mu rufe span, sai mu zo a nan sai mu kira span, mu kira span, mu kira div span, wato span wanda yake a cikin div. Sai mu open and close, sai mu zo mu bashi background color, sai mu saka color, sai mu bashi red, mu zo mu yi save, mu yi refresh. Mu yi save, mu zo mu yi refresh. Kun ga background color nashi ya kasance red, kuma na bashi kalar rubutun mu bashi white, wato fari kenan. Sai mu save, mu zo mu yi refresh. Kun ga ya kasance fari. To da a ce shi block ne zai aje mana shi a ƙasa, kun ga kuma ba za mu samu damar mu ba wannan rubutun color kuma yana a cikin nan ba. Kun gane? Yanzu da za mu cire wannan div din, mu zo mu save, mu refresh. Kun ga duka wani span da muke da shi ya koma red. Amma idan muka saka div span, wato span amma kuma wanda yake a cikin div, kuma shi wannan div tag ana saka header 1 zuwa 6, muna saka paragraph, muna saka image a ciki. Duka dai anan gaba idan za mu haɗa website namu na kan za ku ga da za mu amfani da div da kuma span. Yanzu a cikin span, wannan span da wannan span din, kun ga nan muna da span, nan ma muna da, kun ga muna da span. Mun bude shi mun rufe shi mun ci assalamu alaikum, nan mun bude mun rufe mun ci assalamu alaikum, nan ma haka. To a tsakanin wannan da wannan idan muka yi rubutu, muka yi save, muka zo a nan muka refresh, kun ga rubutun ya fito a nan. To amma shi div tag ba zai dauki wannan ba. Yanda za mu yi copy din wannan div tag din, za mu yi copy din wannan, sai mu yi control C, sai mu zo a nan mu yi paste din shi, sai mu zo mu cire wannan span din da yake a ciki, mu goge shi, mu zo a nan shi mu cire shi, sai mu yi save, mu zo mu yi refresh. Kun ga div tag guda biyu muke da shi. To yanda za mu zo a nan a tsakanin wannan div tag din da kuma wannan div tag, sai mu yi rubutu a tsakiyar su a nan. Idan muka yi rubutu, muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga wannan rubutu ya bambanta mana su. Shi block ne, wato shi daga nan har nan new line ne, zai dauki damar shi ne. Shi ko ina zai dauka gaba daya, ba zai ba mu damar mu saka wani rubutu da rubutu tsakanin shi ba. Wannan shine div da kuma block. Ana amfani da su ne domin waɗannan abubuwa da sauransu. A nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wannan darussa namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. A huta lafiya.